Yan. Oh, identify the laterality of this organ. Right. Ano to? Right. What is this organ? Very good. Oh, yan. Ito. What is this lobe? Upper. Middle. Lower. Oh, what is this fissure? Horizontal. Oblique. Ito. Oblique. Oh, sige. Left. High lobe. High lobe of your lung. Okay. Identify structure pointed. Right bronchus. Identify structure pointed. Identify structure pointed. Vein. Okay. Yan. Okay, ayun na. Yay. Ay, meron pa yan. Ang tawag dito? Again? Cardiac. Cardiac impression. So, meron silang may cardiac impression. Isa lang ang may cardiac notch. Left lang ang may cardiac notch. Okay? Yan. Next, meron din siyang sulcus. What is this sulcus for? Azygos. Ha? Azygos vein. Sulcus for the azygos vein. Tapos meron ang sulcus niya dito sa taas. Sulcus for the subclavian. Kasi ang subclavian ay dalawa, di ba? Meron kang left, meron kang right. Meron din sa kabila. Meron din sa kabila. Yan. Yan. Vein yun? So, azygos vein sa baba, subclavian. Check nyo sa netter para makita nyo yung azygos. Okay, next.